Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Granice Istoka. Ja sam Harun Karčić. Iran je jedna od najvećih i najznačajnijih država na Bliskom istoku. U protekle 4 decenije, direktno ili indirektno, sudjelovao je u sukobima u Iraku, Libanu, okupiranoj palestinskoj teritoriji, Afganistanu, Siriji i Jemenu. Naročito u Siriji, Iran se proteklih godina susreće sa vojnim interesima Rusije i Turske, državama koji su načelno saveznici Teherana, ali sa veoma oprečnim vizijama budućnosti Bliskog istoka. Ima li povjerenja u tim odnosima Teherana sa Ankarom i Moskvom, analiziramo u ovom izdanju emisije. Razgovaramo i o tome jesu li pogoršani odnosi Vašingtona sa Ankarom i Moskvom približili te dvije države Iranu. Prije razgovora sa našim gostima, pogledajmo uvodni prilog o najnovijim dešavanjima u toj regiji. Iransko-ruski odnosi oduvijek su obilovali ratovima i sukobima kroz 5 vijekova kroz koje su prošli. U tim razdobljima Rusija je smatrala da može povrijediti iransku teritoriju kad god poželi i uplitala se u njena unutrašnja pitanja. Pad Sovjetskog saveza imao je ključnu ulogu u promjeni toka odnosa između dvije države. Iran je bio među državama koje su imale najviše koristi od takvih dešavanja, jer dolazi do strateškog zaokreta u korist Irana u geopolitici Centralne Azije, Kavkaza i Kaspijskog mora, a ogleda se u udaljavanju Rusije od iranske granice. Rusija nakon raspada Sovjetskog saveza usvaja novu vanjsku politiku kako bi poboljšala svoje odnose s različitim državama, uključujući i Iran. Dvije zemlje su 1995. godine potpisale sporazum o izgradnji nuklearnog reaktora Bushehr u Iranu, nakon što je Njemačka odustala od tog projekta. Kvalitativniji pomaci u odnosima dogodili su se tek nakon trećeg Putinovog mandata 2012. godine, kada je Iran postepeno počeo zauzimati istaknutije mjesto u ruskoj vanjskoj politici. Regionalna saradnja između Irana i Rusije nije ograničena samo na Bliski istok, već se proteže i na područja u Centralnoj Aziji, Kavkazu i Kaspijskom moru. Te oblasti direktno utječu na nacionalnu sigurnost Rusije, koja želi uspostaviti siguran i miran pojas u svom geografskom okruženju, a to nalaže blisku saradnju sa Iranom. Suština je da iransko-ruski odnosi imaju poseban strateški karakter, ali još uvijek nisu dosegli stepen strateškog saveza. Odnose te dvije države vežu pretežno privremeni interesi i zajednički izazovi, a prije svega američko prisustvo na Bliskom istoku, Kavkazu i Centralnoj Aziji, regijama koje i Teheran i Moskva smatraju svojim interesnim sferama. Upravo zbog toga postoji i stalna zabrinutost obje države da se jedna strana zbliži sa Zapadom na račun one druge. Jakov Avram, Granice Istoka. Iako je kroz historiju bilo više rusko-perzijskih ratova, naročito zbog kontrole Kaspijskog mora i Kavkaza, Rusija i Iran su danas zbog strateških interesa na Bliskom istoku, ali i američkih sankcija objema državama, primorani sarađivati. Više detalja u grafici.
Detaljnije o iransko-ruskim odnosima pojašnjava nam Gonšeh Tazmini iz Centra za bliskoistočne studije na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke. Gonšeh, hello and welcome to the Al Jazeera Balkans channel. Now to start with, Iranian historical grievances against Russia include the loss of territory to the Russian Empire in the early 19th century, Tsarist Russian military intervention against the Iranian constitutional revolution in the early 20th century, Soviet support for secession in northwestern Iran. To what extent does this historical baggage affect trust between the two states today? Yes, as you rightly point out, there is quite a checkered past when it comes to Russian-Iranian history. And there are several traumatic episodes that have punctuated this timeline. But I think it's important not to overplay this sentiment of mistrust. At this moment, that kind of sentiment, the historical grievances that definitely permeate within modern Iranian consciousness is there. However, Iran is pragmatic. It realizes that its partners are few and far between. It has more foes than friends. So it's important to cultivate that partnership that it has with the only country that has been forthcoming in the past 20 years or so to collaborate with Iran on a host of regions, a host of areas. So we need to recognize that Russia has been a major bulwark against Iran's political and economic isolation. Russia's been willing to work with Iran to navigate the Iranian economy when others were scaling back. We all know that Russia is a supplier of sophisticated weapon systems to Iran and with no strings attached. So this means that Russia doesn't have conditions where it tries to interfere in the country's domestic affairs. Mm-hmm. It doesn't use these ties, these networks or these exchanges to ask for concessions in other areas. And so I think that's important to note. This is not to say that there isn't criticism, occasional criticism in the media, in the Iranian media, in public discourse. Sometimes we have Iranian officials that might criticize the Russian government for lack of solidarity or lack of empathy. But the fact is that Russia has been a consistent partner. Recently, an example of that would be parliamentary spokesman for the presiding body of the Iranian Majlis, Behruz Nemati, was quite outspoken in his criticism that Russia had first jumped to helping the United States, sending a cargo plane of medical equipment to the US in this coronavirus pandemic, rather than helping what it called its tactical partner. Mm-hmm. So there is this latent mistrust. But again, this is a luxury that Iran cannot afford to indulge in. It needs to be pragmatic. It needs to engage with Russia as much as it can in order to fulfill its strategic imperatives. Right. We've had collaboration on many levels. Part of the work that I'm doing at the Middle East Center has to do with how we qualify the nature of this partnership and using the right taxonomy, the accurate wording to describe this partnership. And we can't call it a military alliance or anything like that. What I like to do is to call it an alignment. So Russia and Iran are firmly, closely aligned based on certain pillars that we can discuss during this interview. Right. Now, how important is Iran for Russia's strategic calculus? I mean, does Moscow see Teheran as a reliable ally, or does Iran just play a practical role in the sense that it draws away attention from Russia's meddling in the Middle East and Eurasia? Yes, absolutely. Iran is a critical partner for Russia. It is a vital partner on its regional chessboard and the regional calculus. And that is because of these deeper lines of convergence that I just mentioned. You see, Russia is staunchly against the Atlanticist ideological and power system. It opposes the universality of a US-led international order, whereby the United States and its allies impose certain normative standards, certain security structures, ideological power systems that they believe that the Russians, along with the Iranians, believe
create an unjust environment and are hypocritical. And so in that sense, they're aligned. And this is what I talk about in some of my research, that there is this connective tissue that binds these two countries together. And even though we see asymmetries and conflict and disagreements between the two states, it's this connective tissue that keeps them together. The other thing is they have this shared geopolitical vision for the future. And this doesn't mean unseating US from the role of hegemon. It's the idea of creating alternative international multilateral bodies and organizations to be able to counterbalance this unilateralism that the US has created. And so both have this very pluralistic vision of the international system. And that's why we see with Russia fostering or building these regional integrative networks with countries, for example, the Eurasian Economic Union or BRICS. And in the case that would apply to Iran, the SCO, the Shanghai Cooperation Organization, in which Russia has been really lobbying over the years to give Iran a seat in that organization. So they both subscribe to this idea that there has to be a multi-order world in which we have other interorders well ensconced in order to create balance in this international system. And so when we have those lines of convergence, these countries on a day-to-day, these two states might clash, but really their interests are embedded in this deeper assemblage of shared principles and priorities. Right. Now, some Russian analysts have long worried that an Iranian-American rapprochement could result in Western companies crowding out Russian ones in Iran. Now, is Moscow concerned about the prospects of diminished Russian influence in Iran? Well, to answer that question, first of all, we have to recognize that's a very hypothetical question at this particular juncture. The prospects of Iranian-US rapprochement or détente or any sort of grand bargain playing out is far from any horizon that we can possibly conceive at this moment. It's a very unlikely scenario at this time. And even if the US were to return to the nuclear table to draft out another, or to return to the JCPOA, the Joint Comprehensive Plan of Action, it would be on very stricter terms. Iran would probably want far more concessions. So this is unlikely. And so Russia is aware of that. We can also reverse that question, and we can look at we can apply that to Russia. What if there is closer cooperation between Russia and the United States? How would Iran feel about that? Iran is just as certain as Russia that this is also an unlikely scenario. If Russia were to pivot to the US, that would require a fundamental reconstitution of US foreign policy, and that is not going to happen. Russia and the US have very different they have a very different vision of the post-Cold War order. And I've mentioned some of those points just now. And so that would entail the US giving up a lot, which would begin with the permanent shelving of eastward NATO expansion. It would entail turning a blind eye to Russian geopolitical aspirations in the former Soviet space. So that's equally unlikely. Both states are aware that any sort of rapprochement is unlikely. That's not to say that when the JCPOA was signed, Iran continued being as loyal as it was before the signing of the nuclear deal. And there were Russian officials that did criticize the fact that Iran was quick to work with Western companies and more inclined to engage with Western European businesses rather than Russian. So what I'm trying to say is that at the same time, this is an equal partnership. There's a lot of speculation that Russia uses Iran as leverage against the US as a provisional counterweight. But the fact is that both countries are on a level playing field when it comes to assessing how the contours and defining the contours of their partnership. Right. Gonche, though Iran may currently be Russia's most prominent partner in the Middle East, Russia is also keen to preserve a positive relationship with Iran's regional rivals, including Israel, Saudi Arabia, and Egypt, some of whom have considerable leverage over Moscow. Now, how do you think Moscow will balance it out in the future? Well, so far Moscow has succeeded in creating a perfect balance when it comes to engaging and interacting with
Iran's traditional rivals. But let's remember that Russia wants to play the role of mediator, of arbiter, of a co-manager of international affairs in a very troubled geopolitical environment. And so it wants to play this role as a mediator between feuding parties. And it's very clear that that's the role that it's positioned itself for. And yes, when it comes to Israel, for example, one Russian official called Putin an Israelophile. And indeed, there's economic and cultural trade between the two countries. I think last year it was about $5 billion in trade between Israel and Russia. With Saudi Arabia, it's the same thing. We saw last year, we had the OPEC Plus that was created out of an initiative between Russia and Saudi Arabia. But then again, we have the price-cutting war, which then embroiled at this time. We have Russian media blaming Saudi Arabia for the fall of the ruble. So this is a tenuous partnership when it comes to Saudi Arabia. And the same with Egypt. There are many new economic initiatives taking place or declarations of future cooperation. But the one thing that we need to note is that, especially with Saudi Arabia and Israel, that these two countries are ultimately US natural allies, and they fall within the US orbit. And Iran simply doesn't. And Russia would much prefer to have an exclusive relationship with a partner that is entirely loyal to it, rather than share. And it would favor a partnership in which it has primacy. And so that is why it has managed to create this balancing act, with Iran being aware of these factors. And just as much as Russia needs to consider its own strategic and preferences and its strategic imperatives, so does Iran. So they're both, again, as I said, on an equal footing when it comes to engaging with each other and in enhancing whatever they can to ensure their prominence in the region and to fulfill all of their domestic needs and to also have their own international security, which they both have convergence on. They both have a sense of a common threat perception. So they also converge in the security area. And so I would end by saying that this is an enduring and lasting partnership, despite its ups and downs, its asymmetries and conflicts. It is one that will remain on the geopolitical landscape in the Middle East. Right, Gonša, it was a pleasure speaking to you. Thank you so much for your time. Thank you very much. Iran i Turska dijele granicu dugu 534 km. Kroz historiju su više puta ratovali, trgovali i sarađivali. Uprkos oprečnim vanjsko-političkim stavovima, proteklih godina njihovi diplomatski odnosi su poboljšani. Iran je oštro osudio pokušaj vojnog udara u Turskoj 2016. godine, što je Ankari mnogo značilo. Zauzvrat, Turska je kritikovala antivladine proteste u Iranu 2018. godine, kao i protuiranske proteste u Iraku 2019. godine. U vezi sa vanjskom politikom, tri su glavna razloga koja su zbližila Tursku i Iran. Prvi je neslaganje sa američkim vojnim potezima u susjednoj Siriji, ali i Iraku. Drugi je opasnost koju obje zemlje vide u jačanju kurdskih marksističkih snaga u pograničnim regijama. Treći je zajednička podrška Kataru uslijed blokade 2017. godine i animozitet prema vanjskoj politici Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iran je bitan Turskoj zbog svoje populacije od gotovo 83 milijuna stanovnika. To ga čini značajnim tržištem za tursko voće, prehrambene proizvode i građevinski materijal. Iran je i bitna tranzitna ruta turskim kamionima na putu prema tržištima Centralne Azije, ali američke sankcije Iranu 2018. godine znatno su poljuljale ekonomske odnose Turske i Irana. Bilateralna trgovina opala je sa 10,7 milijardi dolara 2017. godine na svega 5,6 milijardi 2019. godine. To je pad za 50%. Zatim, energetika. Iran je 2017. godine prestigao Irak na mjestu glavnog dobavljača energenata Turskoj. Od ukupnih godišnjih potreba, Turska je uvozila 7,7 milijardi kubnih metara, odnosno 17% prirodnog plina, kao i 912.000 tona, odnosno 47% sirove nafte iz Irana. Ostatak dolazi iz Rusije, Azerbejdžana, Kuvajta i Saudijske Arabije. Ipak, zbog sankcija,
Turska je u protekloj godini smanjila uvoz iranske nafte i plina za 63%. Sankcije su duboko pogodile u srž iranske ekonomije. Zapravo, od nekadašnjih 2,8 milijuna barela po danu, MMF prognozira da će Iran ove godine proizvesti svega 500.000 barela nafte. Ukupni državni prihodi od prodaje nafte i plina su pali sa 29% na 9%. Turska je bitna Iranu jer dijele dugu granicu, tako da i u doba ratova ili sankcija mogu trgovati. Primjera radi, tokom rata sa Irakom 1980. do 1988. godine Iran se prehrambenim proizvodima i metalima opskrbljivao iz Turske. A do prije nekoliko godina Turska je pomagala Iranu da izbjegne sankcije tako što je kupovala plin i naftu, a plaćala ga zlatom preko posrednika u Dubaju. Na kraju, turizam. Turska je atraktivna destinacija iranskim turistima. 2019. godine je više od 2 milijuna Iranaca posjetilo Tursku. Imućni Iranci kupuju i nekretnine u Turskoj. Nakon Iračana koji su prošle godine kupili 7.596 stambenih jedinica, Iranci su bili na drugom mjestu sa 5.432 kupljene stambene jedinice. Iranski državljani su iste godine osnovali 978 firmi u Turskoj. Jedni žele izbjeći američke sankcije, a drugi jednostavno tragaju za liberalnijim poslovnim ambijentom. Idemo sada do Istanbula gdje se nalazi Hakkı Uygur, stručnjak za iransko-turske odnose i direktor Centra za iranske studije u Ankari. Sayın Hakkı Bey, merhaba ve Jazeera Balkanlar kanalına hoş geldiniz. Şimdi İran'ın dış politikasını uzun yıllardır takip ediyorsunuz. Teheran ve Ankara arasındaki ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? İki ülke arasında güven var mı? Bu iki ülke arasındaki ilişkiler aslında çok köklü, çok derin, çok boyutlu ilişkiler. Buna tam anlamıyla vakıf olmak dışarıdan çok kolay olmuyor. Kendi dinamikleri var. İkili boyutu var, bölgesel boyutu var, küresel boyutu var. Dolayısıyla birçok konuyu birden ele almamız gerekiyor Türkiye-İran ilişkilerini konuşurken. Ekonomik boyutu ayrı, tarihsel, kültürel boyutu ayrı, dediğim gibi uluslararası politikada ayrı. Ama bölgede hep söylenen bir şey var. Türkiye ve İran bölgenin en önemli ülkeleri. Birbirleriyle rekabet halinde oldukları doğru bölgesel bazı konularda. Ama hiçbir zaman birbirlerini yok saymayan, yok sayamayan, görmezden gelemeyen de iki ülke. Onun için tarih boyunca, özellikle modern tarih boyunca siz iki ülkenin ilişkilerine bakarsanız hep bir aralıkta ilerlediğini görürsünüz. Hiçbir zaman çok kötü olmaz ama çok yakın da olmaz. Belli aralıklarda zaman zaman dönemsel krizler yaşayan ama genellikle istikrarlı, sabit ilişkilerdir diyebiliriz. Tamam. Şimdi iki ülke arasında Suriye konusunda gerginlikler var. Teheran ve Ankara göre Suriye'deki olaylar mezhep çatışması mı yoksa jeostratejik mücadele mi? Tabii ki mezhebi boyutu da var. Buna yok diyemeyiz. Özellikle İran krizin başından beri bunu mezhebi boyuta taşımak için çok çaba gösterdi. Suriye'deki müdahalesini oradaki Şiiler için kutsal sayılan türbelerin korunması amacıyla yaptığını söyledi. Ama temelde biz bunun tabii ki jeopolitik bir çatışma olduğunu biliyoruz. Ülkeler, ulus devletler, Türkiye olsun, İran olsun bunların çıkarları var. Bölgesel çıkarları var. Suriye'de de İran'ın çıkarları vardı, Türkiye'nin çıkarları vardı. Suriye devrimi başladığında, Arap Baharı Suriye'ye ulaştığında Türkiye oradaki muhalefeti destekledi, halkı destekledi. İran rejimden yana tavır aldı. Ama iki ülke de bunu bir şekilde meşrulaştırmak zorundaydı. Bu noktada biz mezhebi argümanların daha fazla kullanıldığını gördük. Ama benim zannımca bu tamamen bir çıkar çatışmasından kaynaklı bir müdahaleydi. Şimdi Ankara ve Teheran Kürt sorunu hususunda benzer pozisyonlara sahiptir. İran ve Türkiye arasındaki askerli işbirliğinin kapsamı nedir? Dediğiniz gibi PKK, Türkiye ve İran arasında ortak tehdit. Her ne kadar PKK daha çok eylemlerini Türkiye'ye yöneltiyorsa da daha dün biz yine PKK'nın İran kolu PEJAK örgütünün İran'daki güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini ve İranlı güvenlik güçlerini öldürdüğünü gördük. Dolayısıyla ortak bir tehdit. Türkiye ve İran'ın bu konuda çeşitli alanlarda işbirliği var. İstihbarat işbirliği var, askeri işbirliği var. Zaman zaman geçmişte ortak operasyonlar da yapıldı. Operasyonlardan ziyade, askeri boyuttan ziyade, askeri boyut iki ülkede benim görebildiğim kadarıyla dışarıdan müstakil, bağımsız yapıyorlar ama istihbarat paylaşımının yaygın olduğunu söyleyebilirim.
Şimdi Türkiye, İran'ın en büyük doğalgaz müşterisi. Birçok İranlı turist Türkiye'yi ziyaret ediliyor. Ancak iki ülke arasında ticari ilişkiler 2019'da düştü. Neden? Bunun en önemli sebebi İran'a uygulanan yaptırımlar. Biliyorsunuz Trump yönetime gelmesiyle beraber özellikle 2018 Mayıs'ından itibaren İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlar İran'ı etkiledi. Ayrıca bu petrol muafiyetinin de bitmesi 2019 Mayıs'ında İran'ın gelirlerini çok azalttı. Türkiye İran'dan petrol alamamaya başladı. Karşılıklı ticaret hacmi çok düştü. İran'dan gelen turist sayısında da biz yine bir azalma gördük. Bu tabii yalnızca Türkiye-İran ilişkilerinde olmadı. İran'ın bütün dış ticaretinde bu azalma söz konusu. Avrupa ülkeleriyle de benzer bir trend var. İran, Amerika ile bu sorunu düzeltmediği müddetçe, yaptırımlar kalkmadığı müddetçe Türk-İran ekonomik ilişkilerinde o liderlerin koyduğu 30 milyar dolarlık hedefe ulaşmak çok kolay değil açıkçası. Tamam, Sayın Hakkı Bey, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Poštovani gledalci, iz Istanbula nam se uključio Hakkı Ujgur, direktor Centra za iranske studije. Iran u Rusiji i Turskoj vidi države koje mogu balansirati utjecaj Amerike na Bliskom istoku. Zauzvrat, Turska i Rusija u Iranu vide regionalnu silu sa velikim utjecajem bez koje se ne može postići mir i stabilnost regije. Na međunarodnom planu, Iran i Rusija, ali sve više i Turska, žele vidjeti okončanje jednopolarnog svjetskog poretka i kreiranje multipolarnog svijeta u kojem će sve tri zemlje igrati značajniju ulogu. Poštovani gledalci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Granice Istoka. Ukoliko ste propustili bilo koji dio, emisiju možete pogledati na našoj web stranici balkans.aljazeera.net. Hvala na pažnji.